Hello friends, and today we see what's Vedic maths. Vedic maths काय आहे? स्वामी श्री भारती कृष्ण तीर्थजी महाराज इन्व्हेंटेड नियर अबाउट 18 सूत्राज आणि तो जो काय 18 सूत्रांचा सेट्स आहे that set is known as Vedic maths. Today we see some sutras out of 18. Vedic maths का करायला पाहिजे? Why student learn the Vedic maths? बेसिकली वेदिक मॅथ्स विद्यार्थ्यांचा इंटरेस्ट क्रिएट करतो मॅथ्स मधला. मॅथ्सची जी फोबिया आहे ती दूर होते. सी एन नंबर ऑफ चिल्ड्रन्स हॅव्हिंग अ फिअर इन माइंड्स. पेरेंट्स आहेत माझ्यासमोर. पालकांना पण आपण लहान असताना सगळ्यात हार्ड विषय कोणता जायचा तर मॅथ्स. ओके. आणि ती फिअर आपल्या माइंडमध्ये अजून पण आहे की मला मॅथ्स जमत नाहीये. सो वेदिक मॅथ्स मुलांचा मॅथ्स इम्प्रूव्ह करण्यासाठी हेल्प करत आहे. इट्स व्हेरी गुड थिंग टू इम्प्रूव्ह द मॅथमॅटिक्स. मॅथ्स रॉंग जात नाही विद्यार्थ्यांचं. दे आर ऑलवेज करेक्ट इन मॅथमॅटिक्स. मुलांचा कॉन्फिडन्स लेवल हाय जाते, बिल्टअप होतोय. अँड वन्स एकदा का विद्यार्थ्यांचा मॅथ्स चांगलं झालं किंवा त्यांची मॅथ्सच्या कन्सेप्च्युअल क्लॅरिटी खूप चांगल्या वाईडली डेव्हलप झाल्या तर स्टुडंट्सला मॅथ्स हा विषय आवडायला लागतो. अँड दे बिल्ड देअर करिअर इन गुड वे. और सो वेदिक मॅथ्स स्वामी श्री भारती कृष्ण तीर्थजी as I told develop the 16 sutras. सो 16 सूत्राज त्यामध्ये 18 सब सूत्राज आहे आणि ह्या सूत्राच्या सेट ऑफ कलेक्शन्सला आपण वैदिक मॅथ्स म्हणतोय. इट्स इन्व्हेंटेड बाय स्वामी श्री भारती कृष्ण तीर्थजी. महाराज. सी अथर्ववेद मध्ये सुद्धा वैदिक मॅथ्सचा रेफरन्स मिळतोय. तिथे तुम्हाला मॅथमॅटिक्स, इंजिनिअरिंग, ट्रिग्नोमेट्रीज याचा रेफरन्स मिळतोय. हे इंडियन मॅथ्स आहे. हे खूप प्राचीन आहे आणि आपल्या विद्यार्थ्यांना, आपल्या मुलांना आपण जे ते आता रिजनरेट करून शिकवलं सो मुलांना इझी जातं. मी काय वैदिक मॅथ्सच्या ट्रिक्स तुम्हाला सांगतो. फॉर एक्झाम्पल मला मुलांना स्क्वेअर शिकवायचे आहेत. स्क्वेअर शिकवण्यासाठी मुलांना एक 1 to 9 पर्यंत स्क्वेअर माहिती असणं गरजेचं आहे. सी we know the square 1 to 9. 1 square is 1, 2 square 4, 3 square 9, 4 square 16, 5 square 25, 6 square 36, 7 square 49, 8 square 64, 9 square 81. Enough. Now I have to give a 42 square to the students. How they can calculate 42 square. आता 42चा वर्ग आपल्याला काढायचा आणि त्यासाठी काय करावं लागेल तर फर्स्ट थिंग स्प्लिट अप इन 2 पार्ट्स. आता मी 1 to 9 स्क्वेअर लिहिलेत. त्यामध्ये 2 चा स्क्वेअर किती आहे? सो व्हॉट इज द स्क्वेअर ऑफ 2? दॅट इज 4. सो वी राईट डाऊन द 4. फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप हे 3 डिजिट्स आहे ना त्यांचं मल्टिप्लिकेशन्स करा. 4 into 2 into 2. So 4 2s are 8, 8 2s are 16. If there is a 2 digits number, so we write down the 1 and left one is carry forward. So 4 2s are 8, 8 2s are 16. 6 carry 1. And then we have to write down the 4 square. 4 left side digits. So 4 square is 16. 16 plus 1, 17. So the answer is 42 square is equal to 1764. It's very easy. One more example we'll see. 71 square. So what is the 71 square? Just split two number in form 7 and 1. First 1 square is 1. Then multiply these all three numbers. 7 1s are 7, 7 2s are 14. 4 carry 1. And then 7 square we have to write down 7 square 49 plus 1. That will be 50. Sorry. It's a 5041. Now we'll see the next 112 square 3 digits number. For 112 square, we have to split this from 2 and 11. First write down the 2 square. So 2 square is 4. Then multiply all these numbers. So 11 2s are 22. 22 into 2 that is 44. So 4 carry will be 4. Again 11 square we know that is 121. 121 plus 4 that will be 125.
So this is very simple way we can calculate the square. In next video of mine, we'll see how to calculate the square root. Thank you for watching. If you want to join our Vedic Maths batch, you're most welcome at Deccan Pune office. You can visit our office, meet me personally. Thank you for watching once again. Please like and subscribe my video so you'll get the next update of how to calculate the square root in shortcut way by Vedic Maths. Thank you so much. Thank you.